Thank you so much, Mesh Musimi, for that story. And pastors from Nairobi have urged President Ruto to consider including them in the decision-making table to make also their contributions, as they say they only choose leaders from big churches without including Pentecostal churches. Speaking at a joint press conference in Dagoretti South, they said they should not be prosecuted, all of them, because of a few criminal elements in the industry, as those breaking the laws should be dealt with as so and not like representative of the clergy. Bushebi Junior Udmo. Tumekemea upumbavu wa kiroho katika jina la Yesu. Tumekemea upumbavu wa kiroho katika jina la Yesu. Since the insurrection of cult leaders, advocates of religious extremism, fake prophets and other unscrupulous religious leaders in Kenya, heralded by the Shakahola doom, a section of religious leaders gathered in Nairobi on Tuesday and have urged President William Ruto to consider including them in the decision-making table to make their contributions in finding a lasting solution to the blood-sucking trend. Sisi kama wachungaji wa kanisa za kiroho hatujakataa sheria za serikali, tunakubaliana nazo, lakini kuna baadhi ya vitu hatutaki kukubaliana nazo kabisa kisheria ya kikanisa ama kiungu. The pastors reiterated that church regulation in Kenya is not a walk in the physical path, since the call only comes from God. Ni ngumu sana kuregulate kanisa. Kanisa ni kiungo cha Mungu kutoka mbinguni, na ni ufunuo Mungu anaweka ndani ya moyo wa mtu. Ni ngumu sana serikali kugovern kitu Mungu amezalisha. Hapo ndio tunaomba serikali, unapotengeneza sheria zako kama serikali au kama sisi tukikuja kusaidia kutengeneza sheria, lazima pia tukumbuke hii ni mambo ya kanisa, ni kitu kinazaliwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. The men and women of cloth claimed that there are various diverse reasons as to why people fall for rogue pastors, one of them being hunger and poverty. Na kama hili jambo la Shakahola, ningesema jambo moja ya kwamba hata hawa watu waliokuwa wanaenda kule hawakuwa wanaenda kukufa, walikuwa wanaenda kutafuta mazuri, walikuwa wanaenda kutafuta at least kama yale maisha wanaishi yanaweza kuwa yanapanuka kwa sababu ya haya maombi, kwa sababu ya hii miujiza ambao wanaahidiwa, nao wakajipata katika kifo. Ningetaka kusema ya kwamba ile kitu inasukumia watu kuenenda kutafuta miujiza ni ile hali ambayo tuko katika nchi yetu ya Kenya. Ile hali ambayo tuko, hata kulisha watoto ni ngumu. Wakati mwingine watu wengi wale tunaishi hapa Nairobi ni watu wa kukomboa manyumba. Uko na watoto 5, watoto wanasoma, unataka wakule, unataka wavae, unataka kulipa nyumba na unataka kila kitu kiendelee. Ni nini itazuilia wewe kuenda kule Shakahola kwa sababu umesikia kuna miujiza? Ni nini itakuzuilia hata kama sio Shakahola kwenda mahala pengine ambapo umesikia kuna unga, kuna nguo, kuna vitu za bure? Utajipata kwa sababu ya ile shida ambayo iko, njaa, mambo mengi yako, utajipata katika ile hali. Na sasa katika ile hali sasa utajipata badala ya kupata mazuri umeangamia. Sasa ningesema ya kwamba ile hali ambayo tuko kwa wakati huu ndio inasukumilia Wakenya wengi kuenenda katika mambo kama hayo. Speaking at a joint press conference in Dagoretti South, they also asked for an end to blanket prosecution of all of them because of a few criminal elements in the Christian fraternity. Tumekemea upumbavu wa kiroho katika jina la Yesu. Tumekemea upumbavu wa kiroho katika jina la Yesu. They claimed those breaking the laws should be dealt with individually, not corporately as a representative of the clergy. They went ahead to rebuke the Shakahola massacre led by controversial Pastor Paul Mackenzie, whose apocalyptic preaching led to deaths of over 200 people. Wachungaji wote hawezi kuwa ni wabaya, na yule mmoja alikuwa ni mbaya. Kwa upande wa judiciary tuliona jaji moja anafanyishwa kesi ile yao pamoja na Sonko, na akapatikana hako na makosa ya kuchukua hongo. Kwa nini hatu kuunda tume ya kutengeneza sheria
za kuchunguza na kutengeneza sheria zingine mpya za judiciary. Kianjokoma tuliona askari wanaua watoto wawili. Ninyi mnatupeaga hizi habari, sisi huzipata kwa magazeti na pia tunasikiza radio zenu na tunaona TV zenu. Kwa nini hatukuunda jopo la kutengeneza sheria zingine za askari ndio wasiwe wanabeba bunduki hovyo hovyo na wasiwe wanaua watu kiholela holela? Kuna kitu ambaye hata sisi tunaona inatuchanganya kwa sababu yeye ni mhubiri vile mnataja, lakini hatuoni hakuna mhubiri anaweza fanya lile kazi ambaye inafanywa mahali pale ama ile amefanya mahali pale, kwa sababu hata kwa Biblia hakuna kitu kama hiyo. Mtu hawezi kuua awe mchungaji. Kwa hivyo mimi ile kitu ningetaka kuuliza ni moja, tuache kuchanganywa pamoja na mtu anaua watu. It is a daunting task. It is no easy task. Religious offenders were on last week put on notice after 2 teams were sworn in to investigate their conduct and look into religion's regulatory framework in the country. The teams, a commission of inquiry to unravel the circumstances that led to the Shakahola massacre, and another to identify gaps and propose legal and governance changes to prevent religious extremism, was sworn in last week. The task force on the review of the legal and regulatory framework governing religious organizations is expected to come up with proposals on standards and minimum certification for all religious organizations and their leaders that they have registered and allowed to operate. Headed by Reverend Mutava Musemi, a former General Secretary of the National Council of Churches of Kenya, the 14-member task force has also been mandated to identify gaps in the legal, institutional and governance system that have allowed cults and extremist groups to operate and make proposals on how the public can report such cases. Tumekemea upumbavu wa kiroho katika jina la Yesu. For Maisha Prime, Maisha Television, Ambusha B Junior.